Pag naiisip natin kasing Christmas, bibingka. So that's why tayong mga Filipino, naging tradition na sa atin eh. Pag sinabing Pasko, it's bibingka time. My name is Sunny Emmanuel Francisco, a third-generation Ferinos Bibingka owner. Ferinos Bibingka started 1938 by my Lolo Seferino Francisco. Nickname niya kasi is Ferino, so pinangalan sa kanya Ferinos Bibingka. Mahilig siyang gumawa ng mga kakanin. So during Christmas time, tinry niya mag-offer ng sarili niyang style cooking, pati formulation ng bibingka by the use of clay pots and charcoal. Yun ang ginagamit in the past and even today. Pag tinikman niyo kasi ito it melts in the mouth. Anything na mainit, masarap, but this bibingka yung sa amin, pag lumamig siya, stays the same, na malambot pa siya. We have Bibingka Extra Super and Bibingka Super. The Bibingka Super has salted egg and other toppings. The Bibingka Extra Super has yung salted egg, kesong puti. Medyo salty siya Nagko-complement dun sa sugar and butter. Lalo na pag yung kahahango pa lang, and then you will taste the saltiness na naghahalo siya dun sa medyo sweet. Yung bibingka, hilig ng mga Filipinos yun Kasi it's a Filipino delicacy. Pagka meron tayong handaan during Christmas, eto bibingka, naiisip natin. I hope that customers remembers Ferinos Bibingka during Christmas. Balik-balikan nila yung last from 1938 up to present time.